All right, we look at question 7. For the following reaction that occurs at 25 degrees Celsius, okay, we write the equation. 3Zn solid plus 2Cr3 plus equals produces 3Zn2 plus equals plus 2Cr solid. So the question A, they want to know the standard cell potential value. Okay, so that means from the SRP table, we have to look for the values of E naught Zn2 plus slash Zn berapa, Cr3 plus slash Cr berapa. So we have to look for the value. Okay, please go to the table, last page, and find these two values. I look for zinc first. I find the value as negative 0.76 volt. Chromium negative 0.74 volt. Betul ke? Okay, itu perkara pertama. Perkara kedua, kita cari siapa oxidation, siapa reduction. So zinc oxidation number 0, and here is positive 2. 0 to positive 2, oxidation or reduction? Oxidation which occurs at anode. Good. Then we go to chromium, positive 3 to 0. Positive 3 to 0, oxidation or reduction? Reduction, and this occurs at cathode. Okay, so we got these two important information. We shall proceed with the calculation to next page. So at anode, we already got the no need the half equation first, because we want to calculate the E naught cell. So E naught cell equals to E naught oxidation plus E naught reduction. Okay, so oxidation from slide number 6, we already find the species that undergoes oxidation is zinc. Zinc undergoes oxidation. However, the value from the SRP table is in the form of reduction. So what should we do? To the value. Change the sign. Good. Change the sign to positive 0.76. So sini kita ganti positive 0.76 plus. Okay, we go to reduction pula. Let's look at the reduction. It is in the form of reduction. Cr3 plus to Cr already dalam bentuk reduction, dan sini pun dia berikan dalam bentuk reduction. So perlu tak jadikan dia positive 0.74? Do we need to do that? No, tak perlu kan. Kekalkan dia sebagai negatif sahaja sebab dia memang dalam bentuk reduction. Boleh faham ke? Faham, sir. Okay, negatif 0.74. So kita tengok berapa. Cuba kira. Positif ke negatif? Ya. Berapa dapat? Positif ke negatif? Positif 0.02. Okay, positif 0.02 volt. Bagus. That is A. Now we go to B. B inilah mungkin information baru. So you look at the concentration given. Cr3 plus concentration is 0.10 molar, while Zn2 plus the concentration 0.1
0.009 molar. And both concentration are not at standard. Okay. Standard, for your information, standard punya concentration 1 molar lah. So since both concentration 0.10 and 0.009 is not at standard, that means we have to use a formula, a new formula called Nernst equation. Okay. Formula E cell equals to E naught cell minus RT NF ln Q. Okay. Or you also can use E cell equals to E naught cell minus 0.0592 over N log Q. So you have two options. Okay. Yesterday's class I teach the second one. Okay. Today's class I'm going to teach the first one. We learn first one. Alright. So we go to the formula. Next slide. E cell sama dengan E naught cell minus RTNF ln Q. So kita kena define Q dia. Okay. Sebelum kita kena define Q ni, before we define the Q, definition for Q will come from the overall equation. Okay. So kita kena ada overall equation lah. So sebelum dapat overall equation, kita kena ada half equation. Jadi kita buat half equation dulu. Okay. At anode. Okay. At anode zinc. Zinc solid become Zn2 plus aqueous plus 2 electron. For your information, this is in terms of oxidation. And then at cathode, which is undergoes reduction. The species that undergoes reduction is Cr3 plus aqueous plus 3 electron to become Cr solid. Okay. And in order to get the overall equation, we want to get the overall cell reaction. Then electron need to be cancelled. However, originally we can't cancel. So the first equation multiply by 3, the second equation multiply by 2. Okay. Then you will come to equation as given in the question. Okay. Sini saya ajar balik semua ni. Sepatutnya tak perlu cari equation ni sebab soalan dah bagi. Tapi kelas malam, contoh itu, mereka kena buat proses mencari half equation anode, half equation cathode, kemudian baru jumpa overall. Bila jumpa overall, baru boleh masukkan dalam Nernst. So soalan ni tak perlukan proses ini, tapi saya ajar juga supaya anda faham. Proses dia adalah kalau nak define Q pada Nernst equation, kena define melalui overall equation. Overall equation hanya dapat daripada half equation. So half equation di sini untuk zinc, half equation sini untuk chromium. Bila tambah dua-dua, kita akan dapat overall equation. Dalam case ini, equation as given sama macam soalan. Okay, katakan soalan tak berikan. Ini proses nak cari overall equation. Faham ke apa yang saya maksudkan? Saya ajar ini sebab saya nak anda belajar macam mana dapatkan, sebab bukan semua soalan akan berikan overall equation. Dia tak akan berikan overall equation. Biasanya lah dia minta anda cari. Biasa macam itulah. Okay. Kalau dia berikan overall equation dah cukup baiklah untuk anda. Okay. Alright, now we go to the calculation part. We can substitute the values, related values. Related values. So I use a green color pen. So E cell. Okay, E naught cell tadi kita dah kira. Cuba kita patah balik slide number 7. E naught cell saya dapat positif 0.02. R, di sini kita kena gunakan R, universal, apa tu? Apa kita belajar? Universal, what's that? Universal gas constant kan? Do you remember universal gas constant? Ingat tak berapa nilai universal gas constant tu? Siapa ingat?
8.314. Saya rasa kita guna masa kita kira activation energy you remember activation energy? That time we use lah. So 8.314 and then temperature must be absolute temperature. So kalau dalam soalan 25 degree Celsius, tukar dia pada Kelvin 298.15 Kelvin absolute temperature lah. So 298.15 15 divide by N ini semalam punya kelas pun kalau anda tengok video ramai tanya N adalah saya letak sini jumlah elektron yang transfer daripada anode ke cathode. So sini bila dah 3 darab 2 dia jadi 6. Sini 2 darab 3 jadi 6. So elektron yang kita transfer daripada anode ke cathode adalah 6. Okay, boleh ke? Atau senang nak faham, pada half equation berapa elektron kita cancel? Itu adalah elektron nilai N tu. The number of electron we cancel at anode and cathode 6 and 6, that is N. Boleh ke? Boleh, sir. Boleh itu N ingat jangan. Kalau you cancel 2 dan 2, berapa nilai N dia? 2. Macam itulah senang. So, walaupun soalan dah berikan overall equation, half equation sangat-sangat penting untuk cari nilai N. Berapa nilai N? Kalau tak ada half equation, kita tak tahu nilai N berapa kita kena buat lah. So whether you like it or not, you need half equation in order to find the N value. Okay, F ini mungkin anda ambil fizik, anda tahu Faraday's constant, iaitu 96,500. Pernah belajar Faraday's constant? Pernah ke Faraday's constant ni? Pernah? I think no, sir. I don't remember. Okay. 1 Faraday equals to 96,500 coulomb. Okay? Remember that 1 Faraday equals to 96,500 coulomb. Okay, so kita kena ganti Faraday itulah 96,500. Okay, next is ln Q. This is the important part. Ln Q. Q ini kita pernah define di chemical equilibrium. Okay, bila kita ada satu persamaan, when we have an equation like this 3Zn solid plus 2Cr3 plus equals not plus atau saya buat kat sini lah, senang. Kejap saya buat dekat kotak ni, tak payah buat banyak-banyak tempat. Okay, kita cancel, kita tulis kat sini terus So ini akan jadi 3, ini pun 3, ini 2, ini 2. So kita dapat 3Zn solid tambah 2Cr3 plus equals produces 3Zn2 plus equals tambah 2Cr solid. solid. Okay. Q ini adalah, you remember, always remember, the Q is defined as your right divided by your left. Do you remember last time we write KCKP? Ingat tak? Bila kita tulis KCKP tu, selalu saya kata kanan bahagi kiri. Betul ke? Kanan bahagi kiri kan? Kanan bahagi kiri merujuk kepada persamaan keseluruhan Refer to the overall equation. Jangan kanan bahagi kiri you pergi tengok anode ke cathode. Salah You tak boleh tengok anode cathode. You kena tengok overall equation. Dan satu lagi perkara, bila kanan bahagi kiri, siapa yang kita boleh masukkan? Solid boleh tak? Yang dulu kita belajar. Solid tak boleh. Bagus. Solid tak boleh Liquid boleh tak? Can we put liquid? Tak boleh juga. Gas boleh tak?
Gas boleh ke? Gas boleh. Aqueous? macam coffee lover punya tempat cafe kan. Jadi dia bukan untuk orang jual kopi je. Jadi macam orang tu nak rasa kepada minum kopi Can, good. So remember Q ini adalah kanan bahagi kiri daripada persamaan overall. Tetapi solid dan liquid tak boleh masuk. Gas dengan aqueous je boleh masuk. Okay, so sekarang kita define. Saya padam Q ni Anda dah faham? Anda bagi tahu saya Yang ni, ZN boleh masuk tak dalam persamaan ni? Tak boleh. Tak boleh, bagus. CR3 plus? Boleh. Boleh. ZN2 plus? Boleh. CR? Tak boleh. Okay. So kanan bahagi kiri kanan saya ZN2 plus, kiri saya CR3 plus, dan jangan lupa dia ada power. Stoichiometry dia ZN2 plus power dia 3, CR3 plus power dia 2. Boleh dapat ke cara nak tulis Q ni? Boleh, sir. Boleh kita gantikan seterusnya. Kita selesaikanlah. So E cell sama dengan positif 0.02 tolak 8.314 darab 298.15 bahagi 6 darab 96,500 ln. Okay. ZN2 plus soalan ada berikan 0.10. Cuba tengok soalan, dia ada berikan power 3. Sorry ZN2 plus bukan tu. Sorry terbalik. Sorry saya salah tengok. ZN2 plus dia berikan sebagai 0.009 Betul kan? 0.009 kan? Betul, sir. Lepas tu CR adalah 0.10 power 2. Okay, so sila cari jawapan dia dalam unit volt. Cuba cari, selesaikan. Ini matematik. You punya calculator boleh buat. Cuba bagi tahu berapa dapat Saya dah dapat. Ada yang dah dapat? Boleh bagi tahu. Positif. Ya, positif. Berapa isi yang positif? One. 0.061. Okay, good. Correct The answer is positive 0.061 ataupun nak letak 0.0608 pun boleh. Boleh Also can lah. But I see because our E0 cell is 0.02, 2 decimal place, so 0.061 should be okay lah.
Okey tak? Yang lain bagaimana, dapat tak?